మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైపు ఉన్న కంపెనీల వైపు కాకుండా బిజినెస్కి మీ దృష్టి ఎలా మళ్ళింది? స్టార్టప్కు ప్రారంభంలో ఎంత ఖర్చు అయింది? మా ఫ్యామిలీ ఇస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. కోవిడ్ టైంలో చాలా బిజినెస్ అన్ని లాస్ అయ్యాయి అండ్ మీ బిజినెస్ ఎలా రన్ అయింది? From our side, we were sanitizing things a lot. So whenever we were going for deliveries, అంటే ఏదో ఒకటి నుంచుని ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా చేయడం కంటే ఫైండ్ సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్. ఇప్పుడు ఏ ప్రాంతాల్లో సర్వీసెస్ అందిస్తుంది? So we want to start across almost 20 plus cities all across India. So just 5 years experience and at such a small age, you already have 3 startups, and how do you feel about it? So that's pretty, interesting. That keeps me going every day. Entrepreneursకి ఎదగాలి అనుకుంటే స్టార్టప్ పెట్టాలనే థాట్ వస్తే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్? Start solving whatever you can with whatever you know. ఏదో ఎక్కడ ఉంది, నేను దీనికి ఏదో నేర్చుకోవాలనే దాంట్లో మీకు వచ్చిన దాంట్లో లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ అవడానికి మీరు ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకున్నారు? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ జనాలకి ఏం వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. అనేక మంది యువకులకి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు, అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. శ్రీరామ్ సూరవరపు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లక్లిన్. SRM యూనివర్సిటీ అమరావతిలో BBA ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను విజయవాడలో అతి సుందరమైన మరియు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాలలో ఎన్నో హెక్టార్ల భూమికి సాగునీటిని అందిస్తూ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తికి అవసరమైన నీటిని సమకూరుస్తూ, కృష్ణా జలాలను సముద్రంలో కలవకుండా మానవాళికి జీవనాధారమైన నీటిని నిల్వ చేస్తూ ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్న ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాను. గ్లోబలైజేషన్ వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మన పట్టణాలకు వచ్చింది, మన ఊరికి చేరువైంది, మన వారందరినీ ఆకర్షించింది. సాంకేతిక సమాచార విప్లవం పట్టణాలు పల్లెలు అని తేడా లేకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను మన ఇంటి ముంగిటకు చేర్చింది. అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే మన అరిచేతిలోకి తీసుకొచ్చింది. దానితోనే కలిసి జీవించేలా చేసింది, తన మనుగడనే మన జీవితంగా మార్చేసింది, మన ఆలోచనను మార్చివేసింది, మన పనితీరులోనూ మార్పు తెచ్చింది. స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగమే కాదు, స్మార్ట్గా ఎలా ఆలోచించాలో నేర్పించింది, షార్ప్గా పని చేయడము అలవాటు చేసింది. అంతేకాదు, స్మార్ట్గా ఆలోచిస్తూ షార్ప్గా పనిచేస్తే ప్రతి వ్యక్తి ఒక మార్కెట్ శక్తిగా ఎదగవచ్చని, తాను ఉపాధి పొందుతూ 10 మందికి ఉపాధి కల్పించవచ్చనే సత్యాన్ని కూడా చాటి చెప్పింది. ఇందుకు నిదర్శనమే విజయవాడకు చెందిన శ్రీరామ్ సూరవరపు. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన యువకుడు సేవారంగంలో విస్తృతంగా ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు తన స్నేహితులతో కలిసి ఇస్త్రీవాలా పేరుతో మొదలుపెట్టిన స్టార్టప్ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. వేలాది మందికి నమ్మకమైన ఇస్త్రీవాలాగా మారాడు. విజయవాడ నుంచి తన సేవలను క్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 4 నగరాలతో పాటు హైదరాబాద్కి విస్తరించాడు. అంతటితో ఆగకుండా మరో 2 స్టార్టప్ కంపెనీలను ప్రారంభించారు. అనేక మంది యువకులకి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు, అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. చెప్పండి, మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి, ఏం చదువుకున్నారు? సో నేను అదంతా born and brought up in Vijayawada అండి. సో మా ఫ్యామిలీ ఇస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వేర్ మై ఫాదర్ వర్క్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ and then public sector bank, and then my mom is a housewife.
So I'm from NSM Public School, Vijayawada, తర్వాత Narayana, and then from a BTech I've been into KL University. So that's how where I'm all about Vijayawada. సో అసలు మీకు స్టార్టప్ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఎవరైనా సలహా ఇచ్చారా యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు? అంటే అట్లా స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ మోర్ అబౌట్ ది వే దట్ how I started thinking, or how we as a group of friends started thinking. So we were always enthusiastic about solving some new problem, or doing something new basically. So when we got used to doing something new and getting some things done, so that was more about how do we solve, and that's where Istriwala was one of a joke. So what if, because hotels were getting online, taxis were online, food was online. It was all those days where Swiggy wasn't there yet. Ola just started, and then Oyo just was making it big, and then probably you have Food Panda then. So when all of these companies were just coming in, why not wash clothes online was a joke that we had, friends majlo. And then my mentor Mr. Tarun Kondapalli came in, and then he put in some seriousness into the idea. So I think that's how Istriwala started. Laundry is no more a women's job. Order online now on Istriwala. And it is more about the approach. And school lo unnappudu the kind of teachers I've got, or intlo ma parents gaani, how do they promote us to try doing something new. Even couple of people at the university who supported me. So it was more about how do you approach a problem. And it was more fun for us to do something new rather than అంటే ఏదో ఒకటి నుంచుని లైక్ ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా చేయడం కంటే, లేకపోతే లైక్ ఇది ఎవరో చెప్పారని చేయడం కంటే, ఇట్స్ అబౌట్ మీ ఆర్ ఇట్స్ అబౌట్ అవర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ trying to find something, and how do we answer it in an innovative way. And the more that we did that, we understood that you can do it more in a business perspective. That's what, like, I believe a startup is something where you try to solve a problem in an innovative and in a business way. So that's how you make startups basically. That's what I'd call it as. ఇంజనీరింగ్ చదివిన మీరు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైపు ఉన్న కంపెనీల వైపు కాకుండా సేవా రంగంలోకి మీ దృష్టి ఎలా మళ్ళింది? అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సేవారంగం అని ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ దట్ మెంటాలిటీ వాజ్ నెవర్ దేర్. ఐ ఆల్వేస్ ఆస్పైర్ టు బీ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. దట్ వాజ్ ది ఇనిషియల్ గోల్. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ విత్ అ ప్రాక్టికల్ మైండ్ సెట్ అండ్ హ్యావింగ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, సో it was more about to solve whatever we could with whatever we know. So we were good at developing websites and mobile applications initially, and from there it was more about how can you digitalize things that are around you. So it was just our process lone, it was about bringing laundry services online, and that's what Istriwala was. So that's how small it was, more about application. ఆ thought తో స్టార్ట్ చేశారు Istriwala. Yeah, that's how it was. Sriram garu, in the beginning, how much did Istriwala cost? Who helped financially, and is there any government support? To be very frank, actually zero investment laga ante, because it was more about how do you kind of ante maaku start cheyalani undi. We were there as friends, and maaku kavalsina website kanindi lepothe advertisements, all we could shoot it by ourselves because short films, we had cameras and all. So apart from couple of $100 or $1,000 for buying domains, hostings, and a little bit of branding at the starting, there was nothing much. So that was all sponsored by my mom, obviously. So yeah, it was pretty much a zero investment startup that we did. What services does Istriwala offer? How do orders go through, and how are deliveries handled? So we do laundry, dry cleaning, ironing, and chemical washing and stain removal. So ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ అన్నీ ఉంటాయండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దిస్ ఆన్ రెగ్యులర్ ఒక ఇండివిజువల్ కస్టమర్ బేసిస్ కాకుండా, వీ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ బల్క్. సో వీ డూ ఇట్ ఫర్ హాస్పిటల్స్, హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, సెలూన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో ఈ రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి బేసిక్లీ, విచ్ ఇస్ వన్ ఇస్ B2C అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ B2B. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆపరేట్ సెపరేట్లీ. సో రెండింటికి డెలివరీ సిస్టమ్స్ కూడా సెపరేట్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఇట్స్ B2C order, we usually deliver it on bikes, delivery boys go and do that. B2B is more about like a bigger laundry order, so we do it over autos and stuff. That's how it usually happens. మీరు Istriwala స్థాపించినప్పుడు మీరు కస్టమర్ నుంచి ఏం ఆశించారు, అండ్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు? సో ఆశించడం అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ making them, providing them better services. So వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూర్చొని లాండ్రీ సర్వీస్ ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి పిక్ చేసుకొని డెలివరీ చేసేసారు. సో దాట్ వాజ్ ది మోటివ్. బట్ ఆల్సో
there's a huge pain point. Laundry చేయడం అనేది ఒక could be washing machine, but you'll have to put in the clothes, then take them out, dry them out, ఆరే వరకు వెయిట్ చేయాలి, తెచ్చినాక మళ్ళీ iron చేయాలి. So it's a huge time taking process, and it's not very easy. It's a little bit filthy, and so I don't think people would be so interested to do laundry. Rather they can enjoy their time with something else. That was the initial motive. That's how it it actually went good as well in that way. Right? People received it in a nice way. It's more about taking it out hassle free, because in my life I've never folded a shirt, nor did I iron it, nor did I even wash it. So yeah, it was more a very tough process for me, at least. Yeah. సో కోవిడ్ టైంలో చాలా బిజినెస్ అన్ని లాస్ అయ్యాయి, అండ్ మీ బిజినెస్ ఎలా రన్ అయింది, అండ్ మీరు మీ కస్టమర్ సేఫ్టీ కోసం ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకున్నారు కోవిడ్ టైంలో? So to be very frank, even మా బిజినెస్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అయిందండి, because as you know, కోవిడ్లో అందరూ ఇంటికి పరిమితం అయిపోయారు. సో ఎవ్రీవన్ వేర్ అట్ హోమ్, అండ్ I don't think anyone has used anything other than night dresses. So night dresses keep the special services they would not prefer, and also ఒక స్టిగ్మా కూడా వచ్చేసిందండి using public services or anything, because దానివల్ల మళ్ళీ అయినా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చా, బికాస్ కోవిడ్ ఇస్ వెరీ కమ్యూనికేబుల్ అండ్ ఆల్. సో అదొక ఇష్యూ, ఒక స్టిగ్మా చాలా బాగా వచ్చింది. But then from our side, we were sanitizing things a lot. So whenever we were going for deliveries, we made sure that our delivery boys were wearing all the gloves and masks and all of that. So basic safety precautions, and whatever the clothes were coming in, we were using special sanitizer. We made sure that the laundries that we were in partnership were actually following all the protocols of using manchi disinfectants, ఇవన్నీ వాడడానికి వాళ్ళు చేసేటట్టుగా. we already made sure about all of that. So post COVID, that is how it went, and yeah, it did affect our business because we were about to raise a huge funding. ఒక పెద్ద leap తీసుకుని we wanted to grow in a huge way, but COVID has restricted market for us. That's how it did. సో శ్రీరామ్ గారు, ఇస్త్రీ వాళ్ళ సక్సెస్ అవడానికి మీరు ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకున్నారు? సో పెద్ద మెజర్స్ లాగా ఏం లేదండి. ఇట్స్ అబౌట్ how do we solve the customer problem. That's what kept us driving. I feel that is one of the most essential thing when you're doing a company or when you're doing a startup. How are you solving the customer's problem in a very efficient way, in an economical way? How does it add value to them? So customer ke value add అవుతుంది, customer ke problem solve చేస్తున్నాం is the core of it. Okay. So as long as you're doing that, I think any business goes great. సో విజయవాడలో స్టార్ట్ అయిన మీ ఇస్త్రీ వాళ్ళ జర్నీ ఇప్పుడు ఏ ప్రాంతాల్లో సర్వీసెస్ అందిస్తుంది? సో విజయవాడ స్టార్ట్ చేసినాక మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళాం. హైదరాబాద్ తర్వాత గుంటూరు, విశాఖపట్నం స్టార్ట్ చేసాం. దెన్ వీ వర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ ఇన్ బెంగళూరు, ముంబై, పూణే అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, బట్ కోవిడ్ హ్యాపెండ్. సో ఆ తర్వాత వీ వర్ ఇన్ సమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు we'll surely be going big. So we want to start across almost 20+ cities all across India. So that's the plan. Okay. But let's see how that would go. Since COVID is just done right now, we're looking forward to launch back again. సో ఇస్త్రీ వాళ్ళ సక్సెస్ అవ్వడంతో మీరు ఇంకో 2 స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేశారని తెలిసింది. సో వాటి గురించి వివరిస్తారా? అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇస్త్రీ వాళ్ళ సక్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని. ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ఇస్త్రీ వాళ్ళ కంటే ముందర కూడా టర్మెటరీ ఇన్ఫో సొల్యూషన్స్ అని. సో వీ స్టార్టెడ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ మొబైల్ ఫర్మ్ వేర్ వీ వర్ డెవలపింగ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్, వీ వర్ డూయింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్. సో ఇవన్నీ చేసేది ఫర్మ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసామండి, బికాస్ మాకు ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇనీషియలీ ఫర్ మీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద టీమ్. సో దాని రిలేటెడ్గా స్టార్ట్ చేసినాక, సిన్స్ వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ వెబ్సైట్స్ అండ్ ఆల్, so we moved into like Istriwala was an idea which we could come out of that. So that's how this came up. So rendu parallel ga nadichinay chaala roju. ఆ తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయినాక వీ వర్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ విజయవాడ. అలాంటి టైంలో వీ థాట్ లెట్స్ డూ సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అని. దట్స్ వెన్ వీ లాంచ్ అన్ఫ్లాగ్డ్. సో ఇనీషియల్గా ఇట్ లాంచ్డ్ ఆఫ్ యాజ్ అన్ ఈవెంట్, దెన్ ఇట్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యూజిక్ కమ్యూనిటీ. ఆ తర్వాత ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హ్యూజ్ బ్యాండ్, అండ్ వేర్ ఇన్ వీ ఆర్ రైట్ నౌ. Unplugged is there in Vijayawada and Hyderabad, so we keep doing cross private events and also in pubs and clubs. So that's purely an evening time passion. So music is like such an enjoyment, and also dan meeda there are other serious musical artists who are actually earning an income from that. So that's how these things are there right now. So just 5 years experience, and at such a small age you already have 3 startups, and how do you feel about it? Feels great, feels very responsible probably. It's like a lot of responsibilities come up. Yes. Maybe a couple of sacrifices, and I'm very happy about that. So and it's like ఈ 3 startups are kind of related but are not related to each other. Like are related ante
Telemetry supports Istriwala, Unplugged also helps Istriwala with promotions and all of that couple of times. So this is how they're linked, but I can't exactly. So మూడు వేరు సో ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు బోర్ కొట్టకుండా బేసిక్గా you get a switch of work that will actually help you in a very nice way. So that's the best point of it. And obviously you get an opportunity to actually impact a lot. So that's pretty interesting. That keeps me going every day. So that's something very interesting about this. So yeah, and hopefully more to come, or more success to see. So yeah, that's great. What are your future plans? Future plans, obviously ఒక పెద్ద టెక్ కంపెనీ అయితే సెట్ చేయాలని, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఐ థింక్ అబౌట్, ఆర్ అట్లీస్ట్ నాకున్న థింకింగ్ ప్రాసెస్లో ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ టెక్ రిలేటెడ్వి చాలా ఉంటాయి. సో దిస్ అ హ్యూజ్ టెక్ కంపెనీ దట్ వీఆర్ బిల్డింగ్, and that will start off big. So that's one big plan. Apart from that, inka vache ideas unnai. Let's see how the world will turn out, because we never know. COVID has changed a lot of things, changed the perspective on how people work, how things work out. So maybe there might be something else that'll be coming in, but it's all about how are you ready and how can you solve it. Probably it might not happen every time, but when it happens, when the opportunity knocks the door, you need to be ready. That's how it is. Since entrepreneursకి ఎదగాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేయమంటారు వాళ్ళని, అండ్ వాళ్ళకి స్టార్ట్అప్ పెట్టాలనే థాట్ వస్తే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్? So first point, students should be open to everything, and also student life is the best thing ever, because college lo untaru, and then maximum ఏమవుతుందండి backlog, or that is the major thing that you'll get, which you can always write back. ఒక supplementary exam రాసి you can cover it. So experiment as much as you can. సో మీరు బయట తిరగడంలో ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారో, ప్రాబ్లీ ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇన్ టు ట్రయింగ్ సంథింగ్ న్యూ. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ స్మాలర్ థింగ్స్. మీ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో చూడండి, తర్వాత ఇన్ యువర్ సిటీ, దెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్, స్టార్ట్ సాల్వింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ నో. ఏదో ఎక్కడ ఉంది నేను దీనికి ఏదో నేర్చుకోవాలనే దానికంటే మీకు వచ్చిన దాంతో, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో make a set of friends, make a team. How can you solve smaller things? How can you do things together is what starts off. మన లొకాలిటీలో ప్రాబ్లం ఎత్తుకొని దానికి ఆపర్చునిటీ. Exactly. And startup అనగానే startup entrepreneurship నేను ఒక్కళ్ళ కింద జాబ్ చేయడం ఏంటి, that's a very wrong notion అండి. It's never that. So when COVID happened and then we had to pause Istriwala, so I picked up a job as a product manager at Impact Guru. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ ఏదో ఒకసారి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అయిపోతే జాబ్కి వెళ్ళడం కాదు, లేకపోతే జాబ్లో ఉంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వలేమని కాదు. సి ఇట్స్ అబౌట్ లెర్నింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ experimenting, it's about doing new things and things that interest you and things that you love. So ala unnappudu, when you're open to a lot of things, you get to do a lot of things. And as students enta open ga undi manam enni try cheyagaltamo, oka problem ni particular ga pattukoni when you're trying to solve it, I feel that's entrepreneurship. Startup, entrepreneurship, ivanni like fancy terms, but it's more about what do you do, how do you do it, and who do you cater. It's all about janalaki em value add avutundi is all that matters in a business. So when you're able to look at that, such ideas and such problems that you can solve with innovative ideas and something that adds a huge value to the customer, that's the biggest point. So that's where students should look at it. మీరు ఫ్యూచర్లో గ్రేట్ హైట్స్ని రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.